गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीन प्रेस कॉन्फरन्साक घातल्या आसा. सगळ्यात पयलीं हांव तुमच्या मिडियाचे आमचे जे फ्रेंड्स आसा सगळ्यांचे स्वागत करता आनी थँक्यू म्हणटा तांकां. हांव प्रणव परब, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गनायझींग. तसोच आमच्या वांगडा आसा आयज गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जनरल सेक्रेटरी श्री विजय भिके. तशेंच आमचे गोवा यूथ काँग्रेसाचे आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट श्री महेश नादार. तशेंच आमच्या वांगडा आसा आमचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट रेनाल्डो. तशेंच ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा आमच्या वांगडा जॉन नाझारेथ. आयचो जो विशय आसा तो म्हटल्यार एकदम गंभीर आसा आनी जेचे घराघरांत तेजो इफेक्ट जाता आनी दुश्परिणाम जाता तो आसा तो म्हटल्यार जॉब्स आनी अनएम्प्लॉयमेंट. गोंयांत जे आयज भुरगे जे वायट संगतीक लागतात जावं वायट रस्त्या वाटेक लागतात पळय तेजो जर कोण हे आसा आयज तेका जर तेजो जर आमकां दोशी ठरोवपाचो आसा जाल्यार तो मेन जाता सरकार. कित्याक सरकार जॉब्स दिवपाक आनी अनएम्प्लॉयमेंट दिवपाक सामको कमी पडटा. सरकार धंद्याचे बाबतींत सुद्दां गव्हर्मेंट जॉब्स म्हणिना प्रायव्हेट जॉब जावं धंद्या खातीर जावं कसलेय भाशेचे अनएम्प्लॉयमेंट आनी जे पोट भरपाक जो भुरग्यांक आयज हे जाता पळय तितूंत सरकार सामको कमी पडटा आयज. आनी जे हे प्रॉमिसीस करतात 2 करोड जॉब, 2 लाख जॉब, 20,000 जॉब, 25,000 जॉब हे फक्त पेपराचेरूच असतात आनी कांयच हेजेर रियलिटीन पळयत जाल्यार तुमकां खंयच हे जॉब मेळना. सो हेजेरूच आयज आमी डिटेल्ड आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स आमी हांगासर घेतल्या. आयज तेजेर तुमकां आमचे जे सगळे स्पिकर्स आसा तेजे डिटेल्स दितले. सो मागता हांव पयलीं आमचे जनरल सेक्रेटरी श्री विजय भिके हेंचे कडेन तेंच्यांनी तेजेर उलोवचें. काल तुम्ही पळयलां आसतलें की जे एक ऑफिसर बोरकार IT हितूनसून ताका सस्पेंड केला आनी आमच्या यूथ काँग्रेसान तो आवाज एकदम वाचयल्लो. आतां आमी हेच्या पयलीं पळयलें आनी आतांय पळयलां की हर घर जल, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अशे खुबशे नारे पळयला. आनी त्या दिसा आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी सांगलेलें की हर घर ग्रॅज्युएट. पण हे हर घर ग्रॅज्युएट हे जाल्लें ना. आता हर घर ग्रॅज्युएटच्या जाग्यार हर ऑफिस ग्रॅज्युएट आसूंक जाय, एम्प्लॉयमेंट आसूंक जाय. पण हेंच्या जाग्यार हर गव्हर्नमेंट के ऑफिस में करप्शन म्हणजे हेंच्या ऑफिसान प्रत्येक ऑफिसान गव्हर्नमेंटाच्या करप्शन जाल्लेलें आसा. आयज आमी पळयता की आमचे कडेन थोडो डेटा आमी पळयला हेच्यानसून काडला की गोवा म्हणटा पळय ते नंबर 1 एम्प्लॉयमेंटान आहा आमच्या देशांत. तेजे फिगर पळोवंक गेल्यार इतलेच जॉबाचे फिगर हाय, जॉबलेस फिगर हाय जाल्यार 1.3% हे रूरल एरियान आसा. फिमेल म्हणटा की 14.7% आसा अनएम्प्लॉयमेंट आनी अर्बन एरियान 8.5% आसा, 7%. हितून मेल 7.5% आसा. आता आमी पळयता की ओवरऑल जर आमच्या हेची लिटरसी पळयल्यार गोंयांत 88 to 99% to 90% आहा. म्हणजे लोक शिकलेले आहा, भुरगे शिकलेले आहा. तांकां जॉब दिवपाक जाय नाल्यार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक जाय. पण आयज एम्प्लॉयमेंटूय क्रिएट जायना. आयज एम्प्लॉयमेंटाच्या नांवार खंय तरी करप्शन जाता हे पयल्लें आसा. आनी हितून ज्या भुरग्यांक आतां एक केस काल आमकां आयकूंक येयली, अशे कितले केसीस जाले काय कितें. तो भुरगो सांगता आपल्या कडेन 50,000 सुद्दां दिवपाक ना. मिडियाचेर आयकता 50,000 सुद्दां दिवपाक ना. आनी ते जॉब दिवपाक ताका 1 लाख रुपया जाय. एक तरी ताका कर्ज मेळना आसतलें नाल्यार कोणा तरी इंट्रस्टान पयशे घेवंक शकतालो. ते पयशे घेतल्यार जॉब मेळटलो काय ना तो खबर आसना. पण अशे मेंटली टॉर्चर भुरग्यांक करप ह्या गव्हर्नमेंटान चलयल्लें. आनी मागीर कितें जाता, जे भुरगे शिकल्यात, जॉब मेळना ते खंय तरी वायट हेका काणी वयता. आनी अशे कितलीशी गजाली आमी पळयतात आयज गोंयांत की जॉबाच्या नांवान अशें हे जाल्लें आसा. आनी आमी जेन्ना गव्हर्नन्स, IT सेक्टर असले हितून जर आमी करप्शन आयकूंक येता जाल्यार गोंयाच्या हितून
जाल्यार असली दुर्दैव गोष्ट आनी खंयच ना. त्या खातीर हांव मागता की फाटल्या दिसांनी हे जॉब फेअर घेतले तुमकां खबर आहा, कोट्यांनी पयशे म्हणले जॉब फेअराचो, परत तेचेर कितें येयलें आनी त्याच भुरग्यां कडेन म्हाका दिसता करप्शनातून पयशे मागता आसतले. हितून तेच्या पयलीं तुमी पयले आसतले जो एक मिनिस्टर काब्राल, आतां तेणी रिजायन दिला सेपरेट, नाल्यार सॅक करपाचें आसलें. हो एक भाग करप्शनाचो. आनी तेच्या पयलीं पावसकराकूय तसोच हे केल्लो. ते जॉब मागीर काब्रालाच्या डिपार्टमेंटान येयले, काब्राल मागीर तेका काडलो. म्हाजे डिमांड आसा की अशे कितले मंत्री आहात तेचें इन्व्हेस्टिगेशन जावचें, तेंचो रिपोर्ट कार्ड, तेंचे व्हायट कार्ड इलेक्शनाच्या पयलीं दिवचे, सोडून हे हो गव्हर्मेंट आयज कसले तरी स्किमी दाखयतलो आनी कितें दाखयतलो इलेक्शनाच्या नांवान. सो लोकांनी चिंतपाची गरज आसा आनी खुबशी भिवपाची गरज आसा हितून. त्या खातीर हांव मागता की लोकांनी सतर्क रावपाक जाय. आनी आमचे डिमांड आसा की जे टुरिजम मिनिस्टर खंवटे आसा पळय तेकाय सॅक करपाची गरज आसा, तेकाय काडपाची गरज आसा. कारण ही एक गजाल आतां जर करप्शन थंय जावंक नासलें जाल्यार तेका तुमी सस्पेंड करूंक ना, सस्पेंड करचे नासले, प्रेशर येयले सस्पेंड केले. हे लोकांनी तुमकां दाखोवंक जाय. आनी अशे आमचे खुबशे जॉन एक तुमकां केस दाखयतलो, बाकीचे आमचे युथाचे मेंबर्स सांगतले केसीस. अशे खुबशे केसीस आहा जे यूथ आहा आयज तेंच्यांनी चिंतपाची गरज आसा आनी ह्या सरकाराचेर भिवपाची गरज आसा. Very good evening to all of you. Last year, Honorable CM Mr. Pramod Sawant had made a statement that there is no unemployment in Goa and whoever wants to work in Goa can work. I think Mr. Pramod Sawant is being ignorant or he is not aware of the situation of employment in Goa and the condition of our youth. We just took an example yesterday wherein 2 posts were vacant. No doubt they were contractual jobs which would be renewed every year. And out of that 10 applications were made. From there only 7 answered the interview. The committee said they did not recommend them. On what grounds? Nothing is being told. On the other hand, a phone call is being made and the officer there is ready to take 1 lakh by pressurizing and is ready to give him the job without knowing whether this youth is fit or not fit. So basically this government only considers one thing to be fit according to them, and that is money. You give them money, they will give you anything. We want the government to understand one thing, that the future of Goa is in our youth. There are many youth who are in depression, they are committing suicide. They are into completely bad state because of no jobs and the government is playing around with their future. We are asking the Pramod Sawant led government, what action are you guys taking against the minister? The minister is talking so much about the future of tourism without considering the future of the youth. If there is a corruption happening under his ministry, we want to know the officials are doing this corruption under whose support. How do they have this audacity of asking bribes openly? So there is a scam somewhere. We ask the government to take and make an inquiry in detail about this. It is not just one person here. We are sure there is more than one person. We are asking where this money is been going and who is getting this money and why the cost of the youth. We are telling the government very strictly, very sternly, don't play with the future of our youth. And from now on, if any government official from any government department demands any bribe from any youth for any job, Youth Congress, Goa Congress will not be quiet. We will make sure we will take this case even strong, and we demand
that every person involved should be suspended in the corruption. And in yesterday's case, we demand to sack Rohan Khaute, the minister under whose guidance and under whose ministry this is happening. So we ask and tell the youth of Goa, please wake up. Don't hesitate. Don't come under the pressure of the government. If you guys are being pressurized for money to get a particular job and they're not giving you justification on your rejection, the Youth Congress, Goa Congress is there with you all. We want you all to understand one thing, come together, be united and choose your future. And we demand a suspension and sack Rohan Khaute, and we ask a detailed inquiry in this scam. Good evening, everyone. Nyay or justice is the prime motive of the Congress party. If you have seen yesterday, we fought. There was an audio clip that came out which demanded an amount of 1 lakh from a youth who was not even employed. ताजेकडे तो कामाक गेल्लो थी, पूण ताजेकडे कामाचे पयलींच पयशे मागपाक लागले. So you imagine what is the state of Goa right now. In June 2022 till June 2023, Goa was at 9.7%, which is the second highest in the country in terms of unemployment. And it doesn't stop there. The current data of unemployment has climbed to 11.6% in January 2023. That is the starting of the last year. And it has reached 15.5% in April. So we can see the government is doing very well in creating jobs. From 9%, it has reached 15%. And there is this so-called campaign of Beti Bachao, Beti Padhao of the BJP, where we can see in Goa how much our Beti has been bachawed and how much our Beti has been educated. Your statistics for Goa is at 14.9%, it is 15% of the women stand unemployed. If you all can't create jobs, don't put a price tag on the job. Before giving jobs, you all are asking for money. You all are creating a sequence, you all are creating a chain of corruption. Before somebody is employed, you are already asking for a bribe. We are asking for justice. Our youth today is suffering. पहिली म्हणजे त्यांच्याकडे रस्ते ना, कामाक वचपाक रस्ते ना. You have seen what happened on the Mandavi bridge. Tourism, म्हणटा की tourism, we want tourism. What is the reason for unemployment? You can see the decline in the number of tourists. What is happening? There is a reason why there are no jobs. And even if you are creating jobs, you are asking for money before that. From where will these poor people who are head hunting for jobs will get money? What will they do? One poor youth of ours died on the bridge. He fell in the Mandavi river and his body was found 2 days later. Mechanism kinda. A direct question to the government: do you not have the mechanism to even fetch out a body of a youth who has died because of your ignorance? The youth today are not only suffering; they are sitting in their houses and crying. We have gone to certain community of the youth to ask them, "Baba, तुमच्याकडे job असा काय ना?" ते म्हणतात, "Sir, it's not only about a job. आमका बाहेर वचून बसून आज आमका भय दिसता. कोण ना कोण आज आमका येतलो, आमचे गाडी मारतले आणि आम्ही इंटरव्यू बसून पावचे ना." ही परिस्थिती सध्या गोंयांत चललेली आसा. My question and my ask to this BJP government is, if you cannot give jobs, don't put a price tag on your jobs. And if you can't even give them jobs, secure our youth. Secure our children who are going to schools these days. Make sure that our roads are safe.
This is the only request to the government. Thank you. Aware now, 21st November 2023 हे तारखेर एक गव्हर्नमेंटाक लेटर बरयलेले आणि ह्या लेटराचेर हांवें कितें दाखयलेले की गव्हर्नमेंटान चीफ सेक्रेटरीक बरयलेले हांवें आणि चीफ सेक्रेटरीचे नोंदणी काढलेले तुमचे डिपार्टमेंटान जनरल एडमिनिस्ट्रेशनान एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज केला म्हणून आणि हे एडवर्टाइजमेंटान कितें म्हटलेले तेणी 2021 ऑक्टोबर 14 पळय पोस्ट एडवर्टाइज केलेले सिनियर असिस्टंट आणि ज्युनियर असिस्टंट तांचे इंटरव्यू म्हणटा ते आता घेता 23 नोव्हेंबरान तो हांवें गव्हर्नमेंटाक एक गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे नोटिफिकेशन दाखयले एज पर दिस when the procedure for selection of any candidate for any post starts it should end within 6 months, not 6 months and 1 day. It has to end within 6 months. That's it. आणि गव्हर्नमेंट हिंगासर 2-2 वर्सां 3-3 वर्सां लायता. तुम्ही PWD पळयला आसतलें ज्युनियर इंजिनियराचे कितें जातलें तें. मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान एडीसीच्या पोस्टार 2-2, 3-3 वर्सां लायलेली. तो हेजेर कितें दाखोवन दिता आमकां की हो गव्हर्नमेंट पळय हा तो फायनलायज जायना न्हू तेचो टार्गेट फायनलायज जायना हेजे इतले कोण हायेस्ट बिडर पळय हा कोण हायेस्ट हे दिता पयशे दिता तो तेचो फायनलायज जाले शिवाय तेका कशें लिस्ट फायनलायज करिना. मागीर चीफ सेक्रेटरीच्या अंडर सेक्रेटरीन म्हाका एक लेटर केलें ऑन 8 जानेवारी 24 की एंटायर प्रोसेस विल एंड बाय 31 जानेवारी 2024 म्हणून. पण हितूनय ते फेल जाले. हितूनय ते आनी 10 दीस फुडें गेले आनी 11th or 12th जानेवारी 24 तेणी ऑर्डरी काढल्यो ज्युनियर असिस्टंट आनी सिनियर असिस्टंट. म्हणजे हो प्रोसेस पळय 21 स्टार्ट जालो तो 24 कन्क्लूड जालो. ही नोटिफिकेशनां कोर्ट ऑर्डरी ह्यो कित्याक म्हणजे फकत हे आपल्याचे पळय पयशे घेवपाचे आहा ते चालू दवरूंक जाय म्हणून हे सगळे पळय प्रोसिजर आहा हो गव्हर्नमेंट हे करता इग्नोर करता. आणि हितूंतल्यान कितें करता पळय हे 2-3 वर्सांचे हांवें तुमकां दाखयले हे 2-3 वर्सां भितर कितलेच भुरगे एडिशनल ग्रॅज्युएट्स येताले विथ लेटेस्ट नॉलेज ते शिकले आणि एक्सलंट रँकार पास जाले आसतले. पूण तेंकां तुमी सरपास करून बायपास करून आदल्याच मनशान घेता आणि हितून कितले जाण एज तेंची एक्स्ट्रा जावन म्हणजे एज ऑफ रिक्रुटमेंट आसता 45 to 40 धर तूं ते क्रॉस जावन कितले भायर पडले आसतले. म्हणून हेतून फकत आपल्याचे पळय बोल्सां भरूंक जाय तेच गव्हर्नमेंट काम करता. आपल्याचो पळय तो हे हा तेचो टॅरिफ तो तेचो पळय जायना उनके पोस्टाक उमके तो कोण लोअर पिडर हा जाल्यार तेका कळटा. आतां तुमी पळयला ऑडिओर कशें पिडींग करता पळय ते आयज उमके एका वरा भितर दी तूं सांग तूं अशें तें जाता देखूनच हे तितून जायना म्हणून हे पोस्ट कशें डिले करता. आनी सगळे पळय हे गव्हर्नमेंटाची इन्स्ट्रक्शन्स आहा मेमोरंडम्स आहा कोर्ट ऑर्डर्स आहा सगळ्यो गव्हर्नमेंट आमचो सरपास करता इग्नोर करता. एक कडक गव्हर्नमेंटाचे लोकांनीच हे गव्हर्नमेंटाक आतां एकावंटार हाडचो पडटलो कित्याक हे तो सगळे तेंकां लोक हेका वता न्हू ते ऑपोजिशन पार्टीकूय वता न्हू म्हणटकच आतां लोकांनीच हे गव्हर्नमेंटाक खूब शिकोवपाची गरज आहा. देव बरें करूं. तो फिगर दिला पळय पर्सेंटेज सांगला ती खंयची कंपॅरेटिव्हली तो सोर्स कितें तो सो तो ट्विन दिलो तोच कितें सोर्स तुम्ही विचारला what is this so was survey झाला ना in 2022 July 22 to July 23 it is done by it is done by Goa's job quarterly and
sophisticated studies आणि हाचो तुजो the entire data is available online. It is also available on the internet आणि ताचेर clearly state केला की what is the statistics. कोण काय म्हणते संस्था ही गोवा sophisticated study it is related to Congress unit. No, it is not Congress. It is a general body. Which general body it is? कोण institute कोण नाव असं कोणाचे? No, there is no name. It is a general body who does all some government agency, private. It may be a government or agency. How We have Congress can statistics. rely on anybody's data. It is on You data. must quote source some No, source when you are it is on declaring data. source. Data जे राहतो. ते विचारता नाही ऑनलाईन असं ऑनलाईन ते विचारता कोण ऑनलाईन असा काय विचारता ऑनलाईन असा मारते शोधा म्हणे सांगू शकत नाही तुम्ही when you are quoting a source quote the source. So there was also a survey done by the Times of India on 6 September 2023 and that's a published आता survey. what times of India service तुम्ही On 6 September 2023, a detailed report has been published where you have the entire report generated online. The public Plus published by Times of India. Navin Times has also given an article on 21st November 2023 stating the same where you get to know the figures of unemployment. Question is very simple. What is the source of that figures? The Who published it? We are not asking. We Okay. are Now there is another Who report. is the creator of that survey? There is another report on the internet on 11 October 2023 says by the Goan.net. It also says the same figure. When there are 5 institutes giving us the same figure and it is published one after the other, how can we not rely on this data? I'm not saying We are not asking you the authenticity. We are asking who conducted a survey. It's a simple There are question. different We bodies. are not doubting on the figures also. We are asking who conducted a survey. So there are You different got bodies, as I said. Navin Times published, Times of India published, Goa.com somebody published. What is the original? Who एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजातल्यान तुम्ही किती फिगर्स घेतल्या Employment exchange जर तुम्ही अजूनपासून वचत जाल्यार their figures are dated back to 2011, 2009. After that there is no data published. तुम्ही आरटीआयतल्यान मी काय काढून ना कितले एज वर कितले एनरोल आसा आता मेरेनचे बिफोर फ्रीडम द प्रेस कितले आहा प्रेसाक काडच्या पयलीं थंय पयलीं अपडेट आसपाक जाय न्हू प्रेसाक काडच्या पयलीं अपडेट नाका थंय तुमी गव्हर्नमेंटाक विचारा तो आता फिगर तो ते गव्हर्नमेंट दिता मरे इतले जॉब दिता म्हणजे सगळ्यांना You have जॉब to- you have to- अनएम्प्लॉयमेंट कोण ना झाले ना अनएम्प्लॉयमेंट कोण ना झाले तू म्हणताय अनएम्प्लॉयमेंट कोण ना तुमच्याकडे फिगर ना म्हणतो कित्याक बिलतल्यान आमी फिगर दिलो मरे आता फिगर सोर्स न्हू जेन्ना येदी व्हडली संस्था टायम्स ऑफ इंडिया बरयता आर्टिकल तेका आमी खरें धरपाचें न्हू कोणी बरयता तो आर्टिकल आमी खरें धरपाचें काय ना ते तू सांग म्हाका विजय बिके मातशें समजून घे खऱ्या खोट्याचे कोणी हांगा विशय काडूना विशय कितें काडलो हो सर्वे मूळ कोणी केल्लो तू सांगला मरे ना तो छापला डॉट इन म्हणून छापला प्लस त्यांनी छापला ते नका त्यांनी कोणी केल्लो ते त्यांनी जाय सांगले मरे डॉट इन म्हणून ना, ना, ते इंटरनेट छापला. डॉट इन इंटरनेट डॉट इन गोवा ते इंटरनेट.in म्हणून कोण अरे असता रे खूप संस्था असता रे ती घेऊन बसणार आहात तुम्ही अनएम्प्लॉयड आहात काय ना ते सांगा तुम्ही म्हणता फिगर तुमका आता संस्था जाई खंयची तुम्ही म्हणता जॉबलेस ना म्हणून तशें जायना आम्ही म्हणा तुम्ही when you are मानतात तुम्ही voting- मानतात की गोयात आता अनएम्प्लॉयमेंट आहा काय ना आम्ही जॉबलेस आहा काय ना आम्ही करप्शन हा काय ना करप्शन हा काय ना म्हाका संस्थाचे तू हे ना करप्शन हा काय ना वी आर कोटिंग यू आता आम्ही बातमी बरयता असताना वी आर गोइंग टू कोट यू अरे. यू आर कोटिंग अ फिगर कोट द सोर्स ऑल्सो फ्रॉम दिस सोर्स यू हैव सेड कोट द सोर्स आर्टिकल बरे आर्टिकलाचेर वाचतो सोर्स सोडून दी सोर्स खंयचो एक्स वाय झेड चल आर्टिकलाचेर पळय तू कसो आसतो सोर्स आर्टिकल बरे आर्टिकल घे तुका मेन मुद्दो कितें मेन मुद्दो हा अनएम्प्लॉयमेंट करप्शन जाला काय ना करप्शन हा काय ना आणि सगळ्या गोंयात हितून 1 लाख रुपया जॉब दिता आता गुगलान मार तू तुका कितले ते मेळटले हायेस्ट एम्प्लॉयमेंट हांगा मेळटले गोंयांत गुगल मारे अनएम्प्लॉयमेंट मेळटले काय ना गुगलान मार तू हे आणि सोसाचे कसले घेऊन बसले तुम्ही सोर्स आम्ही खूप हा आमच्याकडे तुका काय जाल्यार की सोसाचेर आम्ही एक प्रेस घेऊया हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जर असं म्हणटा तू गोंयांत जर 1 लाखान जॉब 1 लाख म्हणटा जॉबा खातीर गोंयांत 2 लाख मागू जाल्ले 10 10 लाख मागू जाल्ले
So, दहा one लाख- lakh- एका लाखात मिळतं म्हणलं तर दहा वीस- no, no, 10 का 20 लाख मागून जाले. एका लाखात मिळतं जॉब त्यांनी One त्यांनी 1 लाख कित्याक मागलो म्हाका दिसता की फक्त एंट्री दिवपाक हा. त्याच्या पुढे मागीर तेंचे वाडाच असता तेच म्हणटा तुका एका लाखान जॉब मेळटा का म्हणटा हा? एका लाखानूच जॉब मेळटा 10 लाखान मेळोंक जाय त्यांनी 50,000 ऍडव्हान्स घालून जाणे. थँक्यू. हा? 50,000 ऍडव्हान्स मी पडलेले. हे मी आता हो, 1 लाख ऍडव्हान्स आता सारको येलो ऍडव्हान्स असतो ना ना कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस तो पोस्ट कॉन्ट्रॅक्ट बेसिस पोस्टाक 1 लाख आता आम्ही नको ती आम्ही रेट करू चांगला तेणे चांगला रेट तुका तेंका विचारची पडटली आम्ही एक्सपोज केल्या रेट तुका तेंच्या दिवंक जाय गव्हर्नमेंटाकडे आणि तेंचे जे मिनिस्टर आहा पळय तेंका रेट तेंचे मेनू कार्ड व्हडले आहा ते आमकां खबर ना ते तुम्ही जेन्ना चीफ मिनिस्टराक नाल्यार बाकी मंत्रीक मेळटा पळय ते बाबा तुजे Sir, मेनू whether it is one lakh or मेनू 2 कार्ड lakh is not कितें important. मेनू कार्डार कितें बरयला हे तुमी सांगपाक जाय Important is that they are pressurizing the youth to get the job, which is there out. Whether it is 1 lakh, 2 lakh, whether 50,000, asking bribe is wrong. It is Pressurizing the youth is wrong. We are on those grounds. 1 lakh also is less, 10 lakhs also is less, 50,000 also is less. But the point is, you cannot ask bribe to the youth who have the privilege on that job. When especially the unemployed youth in Goa. So when the government says, बरं.